I think మీ అమరన్ సినిమా సక్సెస్ ఇస్ ఎ రియల్ ట్రిబ్యూట్ టు ద మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారండి. ఆయన సాక్రిఫైస్కి, ఆయన బ్రేవరీకి, ఆయన కరేజ్కి దిస్ ఇస్ అ రియల్ ట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ బికాస్ ద హోల్ నేషన్ నౌ నోస్. అండ్ అందులోనూ మొత్తం ఇండియా వైడ్గా ఇది 100+ crores దాటేసినటువంటి ఫిలింగా చరిత్ర క్రియేట్ చేస్తోంది. అండ్ ఇందు రెబెకా వర్గీస్ గారు, మీరు యూ డిడ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. మీరు మామూలుగానే అంటే ఫిక్షన్ సినిమాలు అంటే కథలు రాసిన వాటికి మీరు చాలా హోంవర్క్ చేస్తారు. దీనికైతే ఇంకా చాలా చేసి ఉంటారు కదా, ఈచ్ సీన్, ఈచ్ క్యారెక్టర్, లేయర్ బై లేయర్. సో వాట్ వెంట ఇన్ త్రూ అనేది మేము చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చూసాం మీరు మాట్లాడినవన్నీ. ఇంకేమైనా ఉందా చెప్పడానికి మీరు ఆడియన్స్కి? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీవేర్. ఐ థింక్ ఇది కూడా నేను చెప్పుంటాను, బట్ ఇప్పుడు నేను ఆ సీన్ కూడా చెప్పగలుగుతాను. ఆ స్టాచ్యూ సీన్ ఉంది కదా, ఆ లాస్ట్ స్టాచ్యూ సీన్, అది సన్సెట్ అయ్యే టైంలో మేము షూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. నాకు అదే ఫస్ట్ టైం నేను క్యారెక్టర్లో ఉండలేకపోయి అక్కడ ఏడుస్తూనే కూర్చున్నాను. తను వచ్చి నా షోల్డర్ పైన ఇలా స్లాండ్ చేసి చెప్పాలి, చాలా నొప్పిగా ఉంది, నేను పడుకుంటాను కొంచెం సేపు అని. ఒక్కొక్కసారి నేను విన్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నాకు అక్కడి నుంచి చెప్పారు, ఏడవకూడదు కదా, దాని తర్వాత ఇందు ఏడవకూడదు. నాకు ఇందులాగా నాకు అక్కడ ఒక స్విచ్ లాగా వచ్చేసింది, నాకు కంట్రోల్ పోయాను. సో అది ఒక సీన్, అప్పుడే ఐ ఫెల్ దట్ ద ఇంపాక్ట్ నా పైన ఉంది కదా ఆ స్టోరీ. ఇది జనరల్గా నేను చాలా ప్యాషనెట్గా, చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాను రోల్స్ అన్నిటిని. బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను రోల్ నుంచి బయట వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిజంగానే అలా ఫీల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందేమో అని నేను తట్టుకోలేకపోయాను. సో ఆ సీన్ నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను. అండ్ మంచిది, ఆ రోజు జల్దీగా సెట్ అయిపోయింది సన్ను. అందుకే మేము నెక్స్ట్ డే ఇది షూట్ చేసినప్పుడు చాలా ధైర్యంగా ఏం ఏడవకుండా నేను అలానే చూసి అది కంప్లీట్ చేసాము. సో దట్ డే తను కూడా ఉన్నారు. హీ వాజ్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ టేకింగ్ అ సెకండ్ బికాజ్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం నేను షూట్ చేసిన అన్ని ఫిల్మ్స్లో ఎప్పుడు ఆ షాట్ వస్తుందో నాకు తట్టుకోలేకపోయాను. ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది, బట్ ఐ షుడెంట్ క్రై. సో దట్ వాజ్ వన్ సీన్ which she started reading the scene paper, she started crying, and we didn't shoot it on the first day. I think that's what she said. Then the second day we shot, and she was crying continuously. She wanted that emotion she wanted to finish that scene as soon as possible. I think అదే మీ సినిమాలో మీరు ఏడవకుండా ఉన్నారు, కానీ మీరు ఏడవకుండా ఉండేటువంటి ప్రతి చోట మేము ఏడుస్తున్నాం. వెన్ యూ వేర్ నాట్ క్రయింగ్, లైక్ ఫర్ యూ టు పోర్ట్రే దట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ సో డిఫికల్ట్. ఆవిడ ఏంటి, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వెళ్ళింది అనేది ఆలోచిస్తే అబౌట్ ఇందు గారు, షీ ఈజ్ రియలీ యాజ్ బ్రేవ్ యాజ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారు. రియలీ సల్యూట్ హర్, సో సూపర్. ఇక శివకార్తికేయన్ గారు, మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చాలా వీడియోస్ చూసాము. అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అనేది కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది, కానీ వెన్ వీ సా ద ఫిల్మ్ అండి, యూ వర్క్డ్ సో హార్డ్. లైక్ ఇట్ వాజ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అంటారు కదా, మిలిటరీలోకి వెళ్ళి ట్రైన్ అవ్వడం అనేది ఈజీ కాదంటారు. ఈ సినిమా చేయడం కూడా మీకు ఈజీ కాదు, మాకు అనిపించింది అట్లా, బికాస్ యూ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ట్రైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో మచ్. Yeah, we had to, because it's not about only bulking the muscles. Yeah. To build the strength also, because action sequences mostly it will be big sequence in a single shot, and we have to run here and there, and with that kind of temperature and that oxygen level. So we built the strength first, then we built the muscle over it. So that's why we were able to do all the stunts. So we had to be at least 25-30% of army men. Yeah, we had to be. So otherwise we can't do action sequence like cut by cut, small shots. We can't do it. It'll be 1 minute or 2 minute sequences continuously most of the time. No. So they'll be shooting from different angles, and it'll be choreographed that way to make it so real. Yeah, It'll not be very mechanical. So we had to build that, and actually we started very early. When I was doing Mahavirudu itself, I started working for this project. oh, So basically how to build the strength and how the diet should be. So from there we started. So okay. I'm happy about it when people like appreciate on that. So it's a very good transformation. But that was much needed, and it will be tiring. But mentally I was not tired. I was like, okay, this is not enough. This is not enough, because we are going to be amidst real army men. yeah. We had to shoot amidst real army men, so I have to look like that.
and the action sequences were very challenging, and temperature will also change. Sometimes in Kashmir, it will be bright, and next 30 minutes the clouds will close and it'll get different. So when the light opens, we have to finish that portion. So and sometimes it will be in real location, and it will be a tourist area, and we can only block them for 2 minutes. So in that gap we have to finish it. So these are the internal challenges we had, the entire team. Yeah. Only facilities like we have to be fresh mentally. Physically we can manage, we can eat or drink something, but that we made sure, not only me, the director, because he has to control everything. Yeah. So the camera department, direction department, or the light officers, or everyone, sometimes suddenly it will rain and they have to manage everything with that. We had 350 people crew working there. So everybody were on toes to make this happen. And finally when everyone appreciates, it's really good. I know. I am receiving everything. సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ దే వోంట్ లెట్ సివిలియన్స్ అలౌడ్ కాదు, ఓన్లీ ఆర్మీ పర్సనల్ వాళ్ళే రావాలి. సో 8 o'clock లోపల అందరు లోపల రావాలి. ఇలా say that there were places which were all proper. ఎక్కడ ముకుంద్ వరదరాజన్ తను అక్కడ పని చేశారో, సో తనకి ఎలా అంటే he wanted the same location. సో అక్కడ అది చాలా చాలా సెక్యూర్ గా ఉన్న లొకేషన్స్. వాళ్ళు అలా డ్రోన్ అదన్నీ ఏం లేదు. సో వాళ్ళందరూ టీమ్ గా లోపల వెళ్ళాలి, అన్ని చెక్ చేసి చేయాలి. సో అలా ప్రాపర్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆథెంటిక్ గా friendly while allowing us. Next day also they'll be very friendly, but when it becomes 6 o'clock or when it becomes dark, then we are not allowed to be there. Sometimes they'll receive intel about movement of some, some activities of the other side. So then they'll chase us. బికాస్ వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కోసం మీరు ఇక్కడ ఉండకండి, బికాస్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెజైల్, మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి వాళ్ళని పంపిస్తారంట. సో అలా కండిషన్స్ లో అయినా అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి మొన్న కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి కదా, ఇన్ కాశ్మీర్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ వెన్ నేను మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అనుకున్నాను ఏమైనా కొన్ని లొకేషన్స్ని మీరు వేరే దగ్గర రీక్రియేట్ చేశారేమో అనుకున్నాను. ఇవాళే తెలిసింది మీరు అక్కడికే వెళ్ళి చేశారని. సో ఎస్, అలాంటి మీరు సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో కూడా మీరు వెళ్ళి రీక్రియేట్ చేశారంటే ఇది చాలా గొప్ప విషయము. అండ్ ఆల్ దో స్టోన్ పెల్టింగ్ సీన్స్ అండ్ ఆల్, దే లుక్ సో రియల్. Of course, there were some footages of real images that you all have added. Kani adanta create cheyalante kuda it requires a lot of budget, it requires a lot of space. Ela chesaru? More than the budget and all, I think I should be very, very grateful to the people of Kashmir. I think we would have taken that so many times they'll have to run. There are multiple takes, multiple cameras, and every time they'll run and they'll behave so well. I mean, it's a crowd. And I don't even know. See, we had tents, we provided everything that we can as a team, food, refreshments, but still it's not a very comfortable location that we are shooting in. So they will do it day and night, no matter how many times we ask them to do. They're such hard working, good hearted people. They were doing it, and they never questioned like, what are you projecting us as, or anything. Exactly. That's what I thought. They understood that this is a story from the past, and it is not the reflection of the entire Kashmir, and they were ready to do it again and again. There were so many small actors who were all so good, and they performed so well, and that's why we are all enjoying all of this. And వాళ్ళకి actually I don't even know వాళ్ళు చూసారా మూవీని, but they did. Because I'm an actor, Sai Pallavi, we've got to perform. Tanu Shivkarthikeyan, he's got to perform. వాళ్ళు పేరు ఏం లేదు, బట్ ఎంత మేము ఇస్తున్నామో దానికన్నా they gave more for it. The way they dubbed, the way they performed, the love that they have for arts, I felt very inspired seeing them that way. Yeah, most of the small characters, or I wouldn't say small characters. For example, the one person who comes in the trailer, he's a radio presenter. He presents in Doordarshan. Akkada Kashmir. Yeah, from Kashmir. Okay. No, he used to work in New Delhi. He's a Kashmiri. He's also a theatre actor. So there are no big feature films made from Kashmir. No Hindi films released there. It is only theatres. They're all stage actors. So they keep their talent sharpened, and they are always fresh. So for them, the medium isn't different. Any character that has appeared in Amaran from Kashmir, all of those people are so passionate, and I don't know what keeps their passion fed. They do a lot of alternative professions, but whenever there is some work for them from this art industry, I think they appear
and they audition, they take it seriously, and they do it so well. Such beautiful artists and such beautiful people, even though anta conflict లు అవన్నీ జరుగుతున్నా సరే they have still remained like that అనేది itself is so great అండి. ఇప్పుడు సాయి పల్లవి గారు చెప్పారు ఒక సీన్లో ఆవిడ బాగా ఇంపాక్ట్ అయ్యారు టు పర్ఫామ్ అని. అలా మీకు యువర్ పోర్ట్రేయింగ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ గారు. సో ఎన్ని సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో మీకు. సో వాస్ దేర్ సంథింగ్ వేర్ యూ లైక్ యూ వర్ ఇంపాక్టెడ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇలా జరిగిందా ఇది? Film வந்து like I had for me my reference was my dad. He was a police officer. Now when I was a kid I used to go with him for the parades. I'll go see everything and it'll be very inspiring with men in uniform and they shout and do that in a proper sync. No, that itself will be very mesmerizing. So there are so many like connections for me, and I took his style of walk and the way he present himself to when he is at work, how he presents, so like that especially. And the one tough scene for me was inside the ambulance in the climax, because exactly the same thing happened to my dad, and he was also, he expired when he was in his duty. So that is his last minutes were in the ambulance and we were not with him. So that scene was when I read the script itself, I was bursting out. I was alone when I read the script, so I couldn't control also, I couldn't share it with anyone also. Then I called him. This I don't know how I'm going to like see it on screen, because the exact episode, the last 10 minutes was exact same in my life, like with mom and with the kids and everything. But I was 17. Arshia in this was 3.5 years old, I think. I was 17, so that was my last sight of my dad and everything. So that ambulance sequence, I started connecting with my dad. The same struggle he also faced. So what would have been his thought when he faced those seconds? So that scene I couldn't perform. I wanted to finish it off faster. And I was feeling my dad is somewhere here. So that was the only scene it was tougher for me. So otherwise, this is a tribute to your father also. Definitely. Such brave people who have been in army, in police, who have sacrificed their life మన కోసము. ఇంత హ్యాపీగా బతికేస్తూ ఉంటాము మన కోసం చేస్తున్న because the last scene like where Sai Pallavi gets award from the president, my dad also received a president award, but president award will be given in Chennai from a higher official or chief minister. So president's medal. Police and prison department, they have president medal also. The same way my mom went and took it. She didn't even know where to stand, how to take it. So we were in some other place. It will be protocol, right? When she'll be sitting there somewhere, she will go stand, they'll give she got, and she didn't know what she got and why is she there. But so everything was so moving. Like my mom hugged me after watching the film, and she didn't say anything. So that was the reaction for this. So that scene alone was very, very tough for me to do. Yeah.